guys, and here is a very quick tutorial about Constructor in Java. So simulan na natin. So sabi dito, what is a constructor? And then ito yung mga textbook definition niya. So sabi diyan, constructor is a method that is automatically executed when an object is created. And also this method is used to initialize the attribute or simply set an initial value. So, ang concept lang ng constructor ay ganito kasimple. So, ang constructor ay ginagamit para makapag-set agad ng initial value sa mga attributes natin or specifically sa ilan nating variables. Kasi katulad nga ng alam nyo na or para rin sa iba, yung mga tinatawag natin na variables, di ba meron yung iba't ibang data types. So let's say yung para sa whole number, so pwedeng ang data type noon pwedeng int. Para naman sa variable na gusto mo mag-store ng mga words or group of letters, so pwedeng yung type na string. And then para naman dun sa mga boolean value, yung mga true or false, yes or no. So yung data type nun ay yun nga, boolean. So those variables na those data types, tapos yung mga variables na ginawa mo using yung mga data types na yun, kapag nag-declare ka lang ng variables, as in example, int x and then semicolon, then string y semicolon, boolean z semicolon. So kapag wala kang sinet na initial value, by default kapag int, automatic 0 yun. Kapag string, yun ay naka-null. Kapag boolean naman, yun ay naka-false agad. So with the help of constructor, you are given the privilege para during runtime pa lang or once makapag-create ka agad ng object, meron na rin agad laman yung mga variables mo. So yun lang, ganun lang kasimple yung concept ng constructor. And then before we start coding, also i-clarify ko lang na if familiar ka na sa paggawa ng mga methods, yun lang din yung concept ng paggawa ng constructor. Ang medyo pinagkaiba lang is that a constructor uses class name as its method name. So, yun yun. And then, since alam kong excited na kayo ulit mag-code, so ito, for this tutorial, ito yung magiging program requirement natin. So, for our program na gagawin mamaya, so we'll be having two classes. Yun yung class student info and then yung class constructor demo. Yun din yung main class natin, yung class constructor demo. And then yung concept nito, yung magiging laman ng student info class natin, so sa loob daw nun, we'll be having two global variables. Yun yung stud ID and then yung stud name. Kasi basically, yung program natin will just simply display the statement na to, yung your student number is yon, yung numeric value na ilalagay natin, and then your name is kung ano man yung pangalan na iset natin doon or ilagay din natin. So yun lang. So ngayon, since alam na natin yung program requirement, we may now open our NetBeans and let's start coding. Okay, so simulan natin sa paggawa ng ating main class. And again, for our main class, the main class or project name is Constructor Demo. And then for the other class, so gawin natin yung ikalawa natin na class. So we'll just add another class.
And then sabi ng problem, that is student info. Okay. And then, unahin natin yung laman ni student info. So, again, going back to the requirements. So, sabi dito, student info, gagawa daw tayo ng 2 global variables. Ito yon, and 1 method na ang pangalan ng method is display. So, yon. Then, unahin muna natin yung ating global variables. So, that's public. And then, data type nung para sa student ID. So, gamit na lang muna tayo ng int as our data type. And then, variable name is stud ID. And then, semicolon. So, next naman is yung second global variable natin. Since yung second global variable natin ay mag-hold ng data na yun nga, pangalan, group of letters. So, we'll be using string as our type. And then, variable name is stud name. Okay, and let us just check if tama yung mga spelling natin. Okay naman. And then, we are done creating our global variables. So, now naman ay gawin naman natin yung ating display method. So, since wala naman yung i-return na value, it will just simply display a statement. So, void yung magiging return type natin. And then, for the for the method name, so that's display. And dito, since wala naman siyang more on display lang din naman siya and wala siyang i-accept na value para i-compute or kung ano pa man, so we'll just leave our parameter as blank. So, wala tayong ilalagay. And then, display lang natin yung statement na your student number is yan. And then, insert natin dito yung variable natin na mag-handle ng student ID or student number. So, yun yung stud ID. Gawin na rin natin tong ID para mas okay. So, your student ID is yun. And then, para lang medyo mabilis, copy ko lang tong display statement na to, paste ko lang, and then papalitan ko lang to yung ID ng name. Your student name is, and then palitan ko lang tong variable natin ng variable na mag-handle ang student name. So that is stud name. So yun. And we are done with our student info class. So let us double check. So we already have our 2 global variables, and then we also created our display method that will just simply prompt us about the value of our student ID as well as the value of the student name. So now we can go back to our main class. So that's Constructor demo. And here we can now create an object reference to the student info class para kasi from the main class, susubukan nating i-run yung display method. And then to do that, alam nyo na yon na dapat meron ka munang object reference para sa class natin na student info. So, gawa na tayo ng object reference. Student info. And then for this one, let us just say our object name is OBS. And then the new keyword, student info. Yeah.
and then we'll just use our object OBS, and then we are going to call the display method, and let us try to run our program. And yan, looking at the output window, ano yung na-notice nyo? So, base dito, sabi dito, your student ID is 0. And then, your student name is, so, null. So, yan yung tinutukoy ko earlier, na once wala kang sinet na initial value, by default, pag integer, naka-0 yan, kapag string, naka-null yan. So ngayon, para ma-address natin yung concern, gagamitin natin yung concept ng constructor. So ngayon, to do that, babalikan natin nasan ba yung class kung saan nakalagay yung ating mga global variables na gusto nating lagyan ng laman. So nandito yon sa student info class. So on that note, dun din tayo gagawa ng constructor. So, ako lang personally, yung constructor, lagi ko siyang sineset as yung first method sa loob ng class na yon. Or right after dito, right after my global variables. So, ngayon, simulan ko na ang paggawa ng ating constructor. So, constructor format, access modifier. So, we'll be using public. And then, ito na yan. Ano yung class name natin currently? Kung nasan tayo ngayon? So, that is student info. And then, lagyan lang natin ng pair of parentheses. And then, a pair of curly braces. And, ito na yun. Ito na yung format ng constructor para sa student info class. So, ang next naman dito ay we have to set a parameter. Kasi maglalagay nga tayo ng initial value dun sa two global variables natin. So, ngayon, for our parameter, ito yung question ko. Ano yung type ng, let's say, for the first parameter, i-assign ko yun para sa student ID. So, ano yung data type natin na ginamit para doon? So, dapat same lang din kasi. So, in that case, ang data type kasi para sa student ID is int. So, dito, int din ang gagamitin natin. And then, we can declare any variable name you want. So, in my case, gusto ko lang x. And then, sa parameter, kapag dalawa yan, so, gamit ka lang ng comma as a separator. And then, for the second field ng parameter, ito naman yung para sa student name. So, dapat, ang type din natin dito is string. So, same ng nandito. And then, next, for the variable name, lagay ko lang ay y. Again, pwede nyong palitan yung x and y. So, depende yan sa preference nyo. And then, next, ano naman yung magiging laman ng constructor natin. So, ang concept nun, yung global variable natin na stud ID, so kung ano man ang sasaluhin na value or data ni x, yun ay mai-store sa loob ni stud ID. And then, same concept lang din, yung stud name, ang magiging laman niya ay kung ano man yung data na sasaluhin ng parameter y natin. And we are done. So, tapos na tayo sa paggawa ng ating constructor. So, next ay balikan natin ang ating main class, which is yung constructor demo. And you will notice something. Yun. So, kung mapapansin nyo, yung line 8, sabi dito, sabi ng NetBeans natin, merong error. So, ang concept, kasi kanina running naman yan eh. Pero kung mapapansin nyo, after we added a constructor dun sa student info class natin, bigla siyang nag-produce ng error. Bakit kaya nangyari yun? Kasi ang concept ay
kung mare-recall nyo kanina dito, sa constructor natin, nag-set tayo ng parameter. So, and these parameters, yung x and y, so ngayon, nag-e-expect na sila ng value para ilagay kay stud ID at stud name. So, ngayon, to solve this error, ito lang ang gagawin natin. So, kung makikita nyo dito sa loob ng open and close parenthesis, all we have to do is define or declare yung value or yung data na ibabato natin sa parameter ng ating constructor. So, just to double check, dapat yung first value ay numeric and then yung second one ay string. So, yung first daw ay numeric. So, let's say ang student ID ay 1, 2, 3, 4, 5. And then, comma ulit to declare a separation. And then, for this one, do not forget na ang string kasi, ang string data natin should always be enclosed with a pair of double quotes. So, yun. And then, let's say, ayan, ang pangalan ko. And, so now, let us try and find out ano ngayon ang magiging output ng program natin. 0 and null pa rin ba? So, let us check. And, yan. So, again, looking at the output window, so, ang lalabas na dito, your student ID is 12345 and your student name is RJ. And that's it. Ganyan lang kadali ang concept ng constructor and I hope naintindihan nyo siya. And once again, thank you so much for your time and kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pa na video tutorials. And again, salamat and bye-bye.